It is no longer good for anything, but is thrown out as harmful another. You are the light of the world, a city built on the deep and of Today's talk. Good leadership carries the group to desirable goals. I repeat, good leadership carries. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of history and very heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Today's headline: Attempted sexual assault on tribal women triggers violence in Rhino. State that China is right, says India not for expansion. How are you all? Are you preparing well for the rest of the exams? Yes, class. I want the answer from you. Class 10. Preparing teacher. Are you getting your timetable? Yes, teacher. If you got your timetable? Yes, teacher. Okay, now what we are celebrating today? Our Sarvepalli Radhakrishna's birthday. Our teachers are looking very beautiful, our 10th class students with their colorful sarees and shirts. I hope they 23. absent. 24. Present. 25. 26. 27. Arrange those who are below by I'm asking, please stand up and. Further later that he had cut down the last evening, but he surprised he was a pair of shoes. So what? Where he went for this? When I'm telling answer, you also telling that answer. He looked for the leather. Something thing. Alexander at his work. He camped with his hand, the right bank of the river. Jalam means pure water. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని పట్టుకొని తిరగడం మీకు కష్టమే, కానీ మాకు ఆ పుణ్యక్షేత్రాలు తిరగాలని ఆశని కోరిక ఉందని అన్నాడు. నేను చిన్నవాడిని కాదు కదా, తల్లిదండ్రుల కోరిక
Ascending order. Here, what is the largest number? 3. Again, 0. Large number -1. Okay, understood? See the next problem. అడవిలోకి వచ్చింది. ఈ స్నేహితుల దగ్గరికి వచ్చింది. ఆ జింక ఎందుకు పరిగెడుతుందో ఈ స్నేహితులకి అర్థం కాలేదు. ఎందుకైనా మంచిదని తాబేలు నీటి గుంటలోకి జారింది. ఎలుక కరువులోకి దూరింది. కాకి చెట్టు మీదకి ఎగిరింది. ఈ జింక ఎవరో వీళ్ళకి తెలియలేదు. ఇది ఎక్కడుంది? అడవిలో ఉంది. ఈ స్నేహితుల దగ్గరికి The base 4 is the exponent of the base. Means it is the exponent of 3. How can we see? Write in exponential form. 3 raised to the power of 4. Means how many times the 3 should repeat? 3. 4 times. The exponent is 4, so it will repeat as 4. All of you opened up? What do you see in these pictures? What is the difference in that? First, let's say image number 1. Which is better? ఒకనాడు ఒక కారు జారి చెరువులో నీటిలో పడింది. అది చూసి పావురం నీళ్ళ కింద ఒక ఆకును send your son with me. I will send the gift to Steve. The friend immediately send his son with the trader. Pick the right answers. In which season do
Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Salutations to that Guru who is Brahma, Vishnu and Shiva, who is the immortal. I bow down to that Guru who can create, sustain and destroy. The Guru is limitless. Hi everyone, respected sisters, teachers and fellow students. We have gathered here to celebrate and honor the pillars of our education system. It is beloved teachers. Dear teachers, your tireless efforts, unwavering dedication and unrelenting passion for teaching have shaped us into the individuals that we are today. We honor your contributions, your guidance and your inspiration. You have helped us to grow, learn and evolve often, going beyond the call of duty. You have shaped our thoughts, our character and our future. To our teachers, we offer our heartfelt gratitude. Thank you for being our monitors, our role models and our friends. We are fortunate to have you all in our lives. Once again, thank you for all that you do. Please join me in giving our teachers a big round of applause and showing our appreciation for all their hard work and dedication. I wish all my teachers a very happy Teachers' Day. Teachers are the pillars of our education, your guidance and your inspiration. You have helped us to grow, run and evolve, often going the beginning of the call of duty. Warm good morning to all. We have come together and gathered here to celebrate a great and auspicious occasion for every teacher, that is Teachers' Day. On behalf of Greenhouse Animators, Sarika teacher, Chandrasekhar sir and I Anubha welcomes you all on this wonderful occasion. May I please request our respected Staff Secretary sir, Sri Venkateshwarlu sir and Mrs. Seena teacher to please escort our respected Reverend and dear sister, Correspondent Gina Rose, respected Headmistress, Reverend Sister Bessie, respected and dear Sister, Reverend Sister Tensi, respected and dear Reverend Sister Grace, respected and dear Reverend Sister Seema Minch. Please onto the stage. Now, I would like to request Bhavagnya to please welcome our headmistress, Sister Bessie. May I request honorable dignitaries to please occupy their seats. This wonderful occasion to make a grand success. Today is a very special day, that is 5th September, the birth anniversary of Dr. Sir. Dedication, persistence and unwavering commitment, our education have made a profound impact on who we are today. Teachers are more than just educators. They are the architects of our future. Now, to share joy and happiness and to spread sweetness, let me please invite our dear Reverend Headmistress, Reverend Sister Bessie and Staff Secretary Sri Venkateshwarlu sir, Reverend Sister Tensi and Reverend Sister Seema Minch
టీచర్ సార్ ఇక్కడ సార్ Thank you students and teachers. Invite our prayer dance team onto the stage to perform a vibrant performance. सृष्टि जिससे जागे बीज वही दिव्यवान। सारी सृष्टि जिससे जागे बीज वही दिव्यवान। कहते हैं सब ज्ञानी, कहते हैं सब ज्ञानी, सत्य सनातन शाश्वत पावन प्रणव की गुंजन। एक है बस वही जो है अनंत और अनादि, अनादि। सारी सृष्टि जिससे जागी बीज वही दिव्यवाणी। निजा सा सा निजा ग सा 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 निजा ग म प म ग म प नि 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 म प नि सा 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 निजा ग सा नि सा 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 नि प नि 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 प म प प प म ग म ग म ग। Our teachers. I request all our teachers to accept our love and gratitude and shower blessings upon us. Firstly, I would like to call Sister Bessie, Sister Gina Rose, Sister Tensi, Sister Grace, Sister Seema Minch onto the stage to occupy their auspicious seats. And Akansha to felicitate Reverend Sister Bessie. I invite
invite Akshara and Bhavya to felicitate Reverend Sister Gina Rose. Now I invite Hamsika and Himavarshini to felicitate Sister Tensi. I invite Ainavi and Lakshmi Priya to felicitate Reverend Sister Seema Mills. Now I invite Lakshmi Shikara and Manasvi. I invite Niskala and Pranika to felicitate Mr. Haliba Anandita. I invite Sai Pranay and Sai Rishika to felicitate Mr. Rajendra Prasad Das. I invite Sai Pranay and Sai Tejasvi and Sanjana to felicitate Mr. Satyanarayan sir. I invite Srija and Srivarshita to felicitate Mr. U. Venkateswarlu sir. I invite Varshini and Vaishnavi to felicitate Mr. Ramakrishna Nayak sir. I invite Abhilash and Abhishek to felicitate Mr. Hanuman Rao sir. I invite Akhil and Akshay Prem to felicitate Mrs. Supriya. Anand and Ashwan to felicitate Mr. Satish sir. Sir, okay, student. Okay. I invite Manoj and Mario to felicitate Mrs. Swati teacher. I would like to call Mercy teacher, Anusha teacher, Ramya teacher, Lakshmi teacher, Lavanya teacher to the stage. Now I would like to call Vignesh and Vishwak to felicitate Lavanya teacher. Now I would like to call Himavarshini and Haitavi to felicitate Anjali teacher. Now I would like to call Lakshmi Priya and Lakshmi Shikara to felicitate Shravanti teacher. अभिनेत्री अभिनय नेत्री I would like to call Sai Pranavi and Sai Rishika to felicitate Swapna teacher. I would like to call Sai Tejasvi and Sanjana to felicitate Shweta teacher. I would like to call Srija and I would like to call Varshini and Vaishnavi to felicitate Lavanya teacher. Wait. I would like to call
Akhil and Akshay Prem to felicitate fast. Reena teacher. Come this side. Now I would like to call Anand and Ashwan to felicitate Jyoti teacher. Wait. Yes, Now I would like to call Kaushik and Mahinishi to felicitate Padma. Now I would like to call Manoj and Mario to felicitate Sarita teacher. Now I would like to call Vani teacher and Saraswati. Now I would like to call Siddhartha and Tushar to felicitate Chandini teacher. Now I would like to call Varun and Vedam Vidya to felicitate Nirmala teacher. Now I would like to call Hitesh and Vishwa to felicitate Anubhav Soni teacher. see. Close. Patuko jamo. Together. Now I invite Chandrasekhar sir, Lalita teacher, Harita teacher. Now I would like to call Bhavya and Hamsika to felicitate Lalita teacher. Now I would like to call Himavashini and Haindavi to felicitate Shruti teacher. Now I would call Lakshmi Priya and Lakshmi Shikara to felicitate Ramesh sir. Now I would like to call Manaswini and Nishala to felicitate. I would like to call Sai Pranavi and Sai Rishika to felicitate M. Venkateshwarlu sir. I would like to call Sai Tejashvi and Sanjana to felicitate Kumar brothers. Now I would like to call Varshini and Vaishnavi to felicitate Rajeshwari auntie. I would like to call Abhilash and Abhishek to felicitate Lakshmi Bai auntie.
भी दिल लगाओ, अरे बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डालोगे तो देंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसी हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। Beautiful performance by our little chums. Give them a huge round of applause. Now quickly gearing up to the next event, in continuation of the program, I would like to invite Vignata from class 8 for English speech and to express her views on the wonderful occasion. A warm good morning to all. Respected correspondent Reverend Sister Gina Rose, Reverend Headmistress Sister Bessie, teachers and all my dear schoolmates. I am Vignata of class 8B, here to deliver a speech on Teachers' Day. Today we have gathered here to celebrate Teachers' Day, a day to remember one of the greatest educator and visionary leader the country has ever seen. Today, that is on 5th September, is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great teacher, a philosopher, a scholar and exemplary statesman. On this auspicious occasion and on behalf of each and every student, I extend our sincere gratitude to each educator who has shaped and transformed into countless lives with their dedication, strength, wisdom and hard work. One book, one pen, one child and one teacher can change the world. Great minds are nurtured by great teachers. Teachers plant the seed of knowledge to grow forever with continuous efforts. Once again, I want to wish you all, respected sisters, teachers, parents and elders, for being a remarkable teacher and a mentor in our life. Thank you all my teachers. I, Vignata, thank to each person present over here for giving me an opportunity to speak few words on this great occasion. Vignata sister, you have given a great words to show our gratitude towards teachers. Thank you so much. Hey, what are you humming? My friend, I am trying to invite little stars of our school who are eagerly waiting to show their
भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन, संडे भी सांस ना लेने देना जान पे इतनी टेंशन, बेटे पढ़ लिख कर जाएगा बड़ा आदमी बन जाएगा, माँ बाप का नाम तो रोशन भी राज्य कर जाएगा, पापा की बातों में फिर से नहीं आना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। Performance. It's really heart-touching. Thank you for your performance. Did you remember lullaby that sung by your mother? For you, how sweet it is. No, I don't know about that. But why all this now? Here comes our class 192 girls to show how sweet lullaby of our mothers. Watch it and enjoy. సృష్టికి మూలం మమ్మతనం సృష్టించలేనిది అమ్మ గుణం, అమ్మ పాడే జోల పాట అమృతానికి ఉన్నది అంత, అమ్మ పాడే గాలి పాట కన్నీటి పాడే
occasion day. Let's welcome him. प्रधानाध्यापिका, सिस्टर्स एवं माननीय शिक्षकगण, मैं अब्दुल रहीम कक्षा 9वीं से आप सबका स्वागत एवं सादर नमन करता हूँ। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान करने के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। शिक्षक का हमारे जीवन में एक अमूल्य योगदान है। शिक्षक के बिना यह मानव जीवन सार्थक नहीं। हर किसी के जीवन में एक गुरु या शिक्षक का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए हम सभी को शिक्षकों का मान सम्मान करना चाहिए। जीवन में हम यदि थोड़े भी सफल होते हैं तो उसका श्रेय हमारे माता पिता के बाद जिन्हें भी जाना चाहिए वो हमारे शिक्षक है। हम तो बस एक गीली मिट्टी है, जबकि हमें किसी भी रूप में ढालने का काम कुम्हार रूपी शिक्षक करते हैं। शिक्षक दिवस भारत में सर्वप्रथम सन 1962 में मनाया गया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पर इस विशेष दिन को मनाया जाता है। उनका जन्म भी 5 सितंबर को ही हुआ था। इस खास दिन को हम सब भारतवासी शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। भिन्न भिन्न पाठशालाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब मैं अब्दुल रहीम अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबसे अनुमति चाहूँगा। आप सभी आदरणीय और माननीय शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। Such a grand inspiring words. Really wonderful. Thank you. Of our second parents, none other than teachers. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey, what do you want to say? Our junior girls and boys are eagerly waiting to show their awesome performance. So please welcome them. జీవితాల్లో అక్షరధారి కొత్తై పొడిసెను సదువుల జెండగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి మరువద్దుర సమాజమా మహనీయులను మరువద్దుర సమాజమా మహనీయులను పూలే సావిత్రిబాయి త్యాగాలను అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరధారి కొత్తై పొడిసెను సదువుల జెండగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి అజ్ఞానం గమ్ముకున్న ఆ రోజులను ఆ చీకటిని చేసిన మేధస్సును అజ్ఞానం గమ్ముకున్న ఆ రోజులను ఆ చీకటిని చేసిన మేధస్సును బలపం పట్టించిన బాధ్యతలను ఆ సంఖ్యలను దంపిన జ్ఞాపకాలను బలపం పట్టించిన బాధ్యతలను ఆ సంఖ్యలను దంపిన జ్ఞాపకాలను మరువద్దుర సమాజమా మహనీయులను మరువద్దుర సమాజమా మహనీయులను వాటినందుకోని శాసించర గగన తలమును అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరధారి కొత్తై పొడిసెను సదువుల జెండగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి నీ భవిష్యత్తుకు పునాదేశ పుస్తకాలను మన మస్తకంలో బంధించరా అక్షరాలను నీ భవిష్యత్తుకు పునాదేశ పుస్తకాలను మన మస్తకంలో బంధించరా అక్షరాలను నిక్షిప్తమై దాగిన కోడింగు భాషను నువ్వు నేర్వాలిన విశ్వపు విజ్ఞాన రాతను నిక్షిప్తమై దాగిన కోడింగు భాషను నువ్వు నేర్వాలిన విశ్వపు విజ్ఞాన రాతను సగవాలిన పేదల కన్నీటి దారను సగవాలిన పేదల కన్నీటి దారను వెతకాలిన జగజ్జేత అన్వేషణను అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరధారి కొత్తై పొడిసెను సదువుల జెండగా మారి ఈ
అందాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి Wonderful performance. They really did a great job by thanking our first lady teacher Savitri Bai Phule. Now we are going to witness a beautiful mesmerizing performance by junior girls from class 6 to entertain us with their instruments. So join. Jackie Chan
next exciting event is where there is no words, only facial expressions. Oh, is it my man? Yes, our friends are ready to perform the role of teachers in every student's life. Let's welcome them. The power to change our life and ignite us in the most perfect way. Teachers make the world a better place to live in. Teachers are a great role model in an individual's life. Today, we should know that only teachers can change the economic, moral, and social of an individual. We should need to respect them by appreciating what all they do for us and pay them regards by giving them the gift of becoming a good human being. Teachers play an essential role in every student's life. Do they teach us in schools? But we also learn many useful things like moral values, social ethics, how to treat others, and be a friendly with our classmates. Are the most responsible and important members of society because their profession affect the fate of the earth. We respect our teachers because after your parents, they educate us, and without education, we cannot take a simple step. I think that teaching profession contributes more to the future of our society than any other simple profession. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Teaching profession contributes more to the future of our society than any other single profession.
teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. The best teacher are those who show you where to look, but don't tell you what to see. The teacher is the heart of educational system. The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. It's really an awesome performance. You did it. Thank you so much. This is the time to call upon Abhigna onto the stage to deliver her speech. Abhigna, I am studying 5th class. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Nama. గౌరవనీయులైన మదర్ సిస్టర్ గారికి, హెడ్ సిస్టర్ గారికి మరియు ఉపాధ్యాయులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు ముందుగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఏటా సెప్టెంబర్ 5ను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఉపాధ్యాయ వృత్తికి అతను తెచ్చిన గుర్తింపు, గౌరవమునకు గాను ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5ను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. తరగతి గదిలో దేశ భవిష్యత్తు ఉంటుందని చాటి చెప్పిన ఆచార్యుడు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ స్వాతంత్ర భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ఉపరాష్ట్రపతిగా 1952లో మరియు రెండవ రాష్ట్రపతి 1962 నుండి 67 మధ్య అయ్యారు. రాధాకృష్ణన్ భారత రాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు అతని విద్యార్థులు మరియు స్నేహితులు అతనిని పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలని అభ్యర్థించారు. అందుకు అతను సమాధానం ఇస్తూ, నా పుట్టినరోజు జరుపుకునే బదులు సెప్టెంబర్ 5ను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా పాటిస్తే అది నాకు గర్వకారణం అని తెలిపారు. అప్పటి నుంచి అతని పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 5ను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. భావి భారతావానికి ఉపాధ్యాయులే రూపకర్తలు. వివిధ రంగాల్లో దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి నాయకులను వీరు తయారు చేస్తున్నారు. గొప్ప ఉపాధ్యాయుల వల్లే గొప్ప వ్యక్తులు, దిగ్గజాలు తయారవుతున్నాయి. భావి పౌరులకు విద్యా విజ్ఞానాన్ని అందించే సరైన దిశా నిర్దేశం చేయడం ద్వారా జాతి నిర్మాణంలో ఉపాధ్యాయులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయులను సన్మానిస్తారు.
జీవితంలో సరైన మార్గాన్ని చూపించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులారా, మీరు అందించిన అమూల్యమైన జ్ఞానానికి మరియు మీరు చూపిస్తున్న దిశా మార్గదర్శనానికి పాదాభివందనం. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన హెడ్ సిస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. Thank you so much. Really, your words are inspiring. Welcome our senior girls to rock the stage. మధ్యలున్నది మా ఇల్లు అడ్డకాడికొచ్చి అమ్ములేది అంటే
Please welcome them. విజయం నేరుగా చేరదు, శ్రమ పడితే రక్కగా మారదు. నీ లక్ష్యం చేరే మార్గంలో ప్రతి సెగను విలువని తెలుసుకో. ఉన్నోడివా లేనోడివా, ఏ కులం నీదని అడగను. మంచోడివా చెడ్డోడివా, ఏ మతము నీది అని అడగను. ప్రేమ చాలి చూపను, దైవాక్షిణ్యాలే ఉండవు. ప్రేమ చాలి చూపను, దైవాక్షిణ్యాలే ఉండవు. దానికి విలువన ఇస్తే గెలుస్తావు, అది మరిచితే ఎక్కడే నిరుపై సాగరా ఆగలు పేరీదిగా లక్ష్యం మరువకు సోదరా. గులు చిందిన ఏ పిడుగులు ఆపినా వెనకడుగే వేయక ముందుకు సాగరా. నలు దిక్కులు నవ్వుతూ ఉన్నా నలుపెక్కని సూర్యుడు నువ్వై ఆ చుక్కల నేగిల దించే నీ శక్తిని యుక్తిగా చూపై. నటరాజై నువ్వు రాజై నీ గెలుపే నీలో. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल. होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल. लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल. होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा. कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया.
a happy Teachers' Day. Dear children, do you love your teachers? Love you, teachers? Yes, very good. Dear teachers, you don't worry about anything. Your dear children loves you so much. So, you can enjoy today. Yes or no? Then if I speak now, it will be a bore for you and time consuming. Yes or no? No? Shall I speak? Okay, thank you. So, coming to you, who is your teachers? Tell me. Answer to my question. Who are your teachers? What? What teachers are your teachers? Only teachers are your teachers? Then who are they? To find out the most respectable person in his country, what the king wanted to do? You find out the most respectable person in the country. So he called his ministers. Whom did he call? Respectable person. So different ministers went to different parts of the world. They are collected scientists, doctors, engineers, plumbers, drivers. They all came to the palace. And the scientist came, all respected him. The driver came, all respected him. Why did they respect the driver? Yes. So, all have given respect to doctors, engineers, scientists, everyone. But nobody got up from their seats. At the end, one old lady came. Who came at the end? One old lady came. By seeing the old lady, even the scientists, engineers and the doctors and all the people who are sitting in the palace, they started to get up and hold. But all are getting up and giving respect. Why? Then they all told For your inspiring words, now I invite Sir the teacher to give vote of thanks. Respected correspondent Reverend Sister Zina Rose, Honorable Headmistress Reverend Sister Bessie, sisters, teachers, I wish you all a very happy Teachers' Day. It has been such an honor to be a part of this wonderful event on behalf of Green Group. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed management, Reverend Sister Zina Rose and Honorable Headmistress Reverend Sister Bessie, sisters and teachers for supporting and guiding us. I would like to thank all our Green Group students who worked hard to put together today's program successful. Your performances, speeches were truly heartwarming and showed just how much your teachers means to you. A special thanks to everyone who worked behind this successful program. I would like to say a special thanks to our 10th class students who honored our teachers and non-teaching staff. You made our Teachers' Day very memorable. Thank you, children. Finally, I would like to thank all of you who present here and made this event a grand success. Thank you, Valanda. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे